The bishop was the one who told me that I had that spirit. Like hakuna mtu ananitaka, and that spirit of rejection should be prayed for it to go. And since I was rejected from home, the people from home rejected me. I will walk with that spirit till I die. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Leila Otieno, lakini mwanzo nilikuwa naitwa Leila Otieno. Leila Otieno. That's my Christian name. Then nimezaliwa Mombasa. My dad used to work in Mombasa, by the way. Then we moved back to home after him had an accident. Kwenda nyumbani ndio nikaanza shule mahali panaitwa Nyakayemba Primary School. Then later left Nyakayemba, went to Waringa in class 2, term 2. Then some things came and I had to move to my maternal home, kwa Jomba. When I went there, sikufanya hata hiyo mtihani ya class 2, so I just went to class 3. So nikasoma class 3, class 4 there, class 5. Mahali inaitwa Gendo Primary School, Gwasi North, Suba North, Gwasi. Nikatolewa nikapelekwa Rongo to stay with the family. And nikasomea Rongo class 6. But though life was that hard huko, I had to run away. My life was so miserable that I had to go. Then nikatafutwa, nikarudishwa to my maternal home, where nikaresume in class 7 and 8. That's where I did my KCP in Gendo Primary School, kwa Jomba. Though hapo nyuma, things got tough when my dad died. And when things went tough, family na Wajaluo na mamila zao, which my mom refused, akafukuzwa. Kufukuzwa. Kwanza nyumba ilichomeka with everything in it. So we had nothing. We were just there, by the way. We had nothing. Then my mom had to go and rent a house in a shopping center, Ogongo. That's after my dad died. So when I finished my KCPE, because I had my firstborn in class 8. In fact, I did my KCPE akiwa na wiki moja. After that, I came back home. When I came home, I found my mom was so very miserable. Things were not okay. Since alikuwa natulea tu na kazi ya kibanda, kuuza mboga. Then she got a call home kwao, eti naezaenda nikae huko kidogo since niko na mtoto and na kuna wadogo wangu. So when I went kwao, I was forced to get married. And since our situation was bad and the premises were so very good and so very heavy, I had to do it because of my mom. Before I had my second baby, I had to run away. After running away, I came back home and told my mom that I want to go back to school. And since she had nothing, she had to talk to one of my dad's cousin who agreed to take me to school. And then I went to school and joined Form 1. After I joined Form 1, at least things were because my mom has 2 jobs at the same time. Anauza kibanda na anauza dairy milk. At least things were very easy. Then when I reached Form 2, my
my uncles kaanza kuongea venye huyo kazi na mamangu amechukua mamangu na watoto wa ndugu yao, which they will not agree, and this is the person they chased away because of shamba na nini, unaona. So wakati alisikia akaacha kunilipia school fee and akaachisha mamu kazi because the pressure was too much. So I had to drop out. And then went back to my maternal home. Bwanangu akaongeleshwa, nikarudi. Nikapata kijanangu wa pili. Kupata kijanangu wa pili, because I was a second wife, mkubwa akonaza. Wakaanza kumistreat. And since I came in a home of polygamy, singekubali. I never saw my grandma cries. I never saw even the other one crying because of maltreating. So I had to walk away. So when I told her I can't take it anymore, nikakuja huku Nairobi. I just came by myself. Sikuwa najua anybody. Sikuwa najua anything. So I just had to come by the way. Ukuja, nikafika Rwai. Kufika Rwai, nikatafuta kazi ya batu. Nikaenda, nikajiriwa. Hata nilikuwa ni bahati tu, nikakuta walikuwa natafuta msichana wa kutoka nyumbani. Na naye mimi nimetoka home. Nikapewa kazi. Mshahara bado ni 1500. After 2 months, nikapigwa simu mama amezidiwa. So I had to go back home. Kurudi nyumbani juu nilimwacha na watoto. Kurudi nyumbani nikakuta she's worse. Mwenye nilifika hatukumaliza 1 week, then she died. After kufa, mazishi ikafanywa ambapo bado ilikuwa na vituko mingi sana, mavutio. Walikuwa yani kuvutana, mambo sijui anaenda kuzikwa wapi, sijui nini, unaona. So after mamangu kuzikwa mpaka watu hao wakaenda, that's when I came to realize even the man ambapo ni baba yetu was never my dad. That's what I was told by the family. And since mamangu amekufa na bwana yangu, we are not in good terms with him, wakanitafutia kiguks. Wajaluo na mila yao kuna kitu inaitwa chola. Hata sijui hiyo chola ni nini na Kiswahili by the way. Ambapo inafaa imalizwe. So these people waliniangalilia kiguks akina hata meno. That I had to go and sit with that guks, hizo chola ziishe ili nisiue wadogo wangu. When I refused, they create a story that I'm the one who is going to kill wadogo wangu. Mimi ndio kifo itawaua. Since nimekataa ku oblige on their selfishness because I don't know what the old man promised them by the way. So I'm going to kill my young ones. And since nina watoto lazima nitafute kwa kwenda. I'm not supposed to be there. And because that man was never my dad. So I was like, okay, hii mambo huyu mwanamume amekufa hajaniambia. And story yenye nasikia mimi nimezaliwa kwa hii boma. My placenta imezikwa kwa hii boma. Then how? Mamangu tena amekufa hajaniambia that this man was never my dad. Then why now? Eti wewe unajua ni mama yako nikukuja alikuja na wewe ukiwa kwa tumbo. Nilifukuzwa kaa umbwa kwetu. Nilifukuzwa sikuwa najua naenda wapi. Na sikuwa na mtu wa kwenda kwake. And I had to go. I had to go. So I left my firstborn with my shosh. And I came to Nairobi. When I went back to where I was working in the bar, wakaniambia hawezi niajiri. Then a certain woman akaniambia 26 kuna nafasi ya kazi. Bado tu ni kwa bar. And since I was desperately need a job, I had to go. Kwenda huko, life became worse. It was my living, it was my hell.
on earth, by the way. Because I was being accused of the things that hata sikuwa najua nafanya sangapi. So I was like, ama nikilala kifuli yangu inaenda inafanya, then inakuja, how do I do all these things? Unaona? Like, okay, wamesema nimefanya, how did I do it? Unaona? Then nikaacha hapo nikaenda kufanya kazi Ruai kwa klabu nyingine inaitwa Shelter. Nikafanya mwezi mmoja, ya pili nikapigwa simu, bebe yangu yote wamekufa. I had to go home kwa wajomba. Nikaenda tukamaliza matanga. Nikaenda kwa shosho yangu. Hiyo siku mvua ilinyesha mtoto nje. Na ng'ombe, na mbuzi, na kondoo. So wakati walikuja nikamwambia, no, I'm taking my kid. Na niliwapata na sister yangu mdogo mwenye last born anafuata. But I found them in a bad shape. Walikuwa mpaka na upele kwa mwili. Nikakuta, because wakati mama alikuwa akizikwa walisema hakuna haja achukuliwe na wajomba, watabaki na mtoto apelekwe shule. Kumbe shule ilikuwa atabaki atafutiwe bwana. Unaona? So nikamchukua nikarudi naye Nairobi. Kuja naye Nairobi, maisha ikawa ngumu. Nimeacha kazi ya basa, nafulia watu, nafanya kazi ya mjengo. Naenda nafulia watu, tusengene na unakosa hiyo kazi ya kufulia watu, naenda kwa mjengo. Nikikosa kazi ya mjengo naenda kufulia watu. That's how I survive with my kids. Na kuita hizo majina. So I decided to go to church. Because, okay, kwetu, we are Catholics. But when I came to Nairobi, so unajua makanisa ni mingi. And also I love singing. So I decided to go to church. When I went to church, I joined the youth and became a praise worship team. And I was singing. Nilikuwa nikishika microphone. The whole church go crazy. But all this, bado ilikuwa tu ni uchungu. Ilikuwa ni uchungu because unaambiwa unaimba hivyo ili you understand. So until siku moja, a certain bishop told me, because I used to call him dad and the wife mom. I went to him and reported the situation. Akaniambia, eti adiambo wacha nikuambie. Sikupenda kwako. Ni venye Mungu alikuumba. Umeumba ukaumbika. Nikamuuliza, what do you mean by that? Eti, do you know that even right now we are here with you? I'm here with you. My wife is not okay. Nikamuuliza, what are you trying to say? I'm saying bibi yangu ana imani na wewe kuwa mimi na wewe hapa. Nikaacha kanisa. Nikarudi kufanya kazi ya bar. Kafanya for 1 week. Watoto wangu wakashikwa. Penye niliwacha kwa nyumba na nikaongea na neighbor. Eti naenda kukutumia pesa, wewe ukiwapea wanajisaidia nayo, because my sister was old enough kuangalia au wadogo. Anaweza nunua chakula, apike, unaona, then I'm paying rent. So after 1 week nikapigiwa simu na chief, eti watoto wangu wameletwa kwa chief, wameiba kuku. Na sasa hiyo nimetoka kumtumia huyo jirani pesa. So jirani nilimtumia hiyo pesa ndio watu kuku yake iliibiwa. Asubuhi 6 nikawa nimefika Kamulu. Kufika nikamuuliza, na watoto wangu uliwapeleka wapi? Eti ngoja nakuja. Kufika kwa ofisi, mama wa children wakakuja. And for them, nilikuwa natesa watoto wangu ambapo nafaa kuenda wapi? Jela, watoto wachukuliwe. So nikachukuliwa, nikakuta watoto walikuwa wamepelekwa orphanage. Nikaenda kwa hiyo orphanage. Huyo mama akamwambia, no, msichana kama angekuwa hataki hao watoto wake, venye alisikia umechukua watoto hangekuja. Na huyo chifu akamwambia, na imagine venye amefika 6. Simu zangu hata ukiangalia sijapigiwa simu na mwingine ni yeye.
kuniuliza watoto wangu wako wapi. Unaona? Akamwambia no, wacha nitampea kazi nione kenye watu walikuwa wanasema kama ni ukweli. Nikaanza kufanya kazi hapo. Na wafanyikazi wenye nilipata hapo ni Wakikuyu. Na sisi nilikuwa Mjaluo peke yangu, hakuna mwenye alikuwa ananitaka. Kila saa nawekelewa nimefanya, kila saa sijui nini. So mama akaniambia Adhiambo itabidi tu utoke. But nikiwa hapo cause nilikuwa ni orphanage na iko na kanisa. So I had to go back to church and become member of praise and worship team. So ilikuwa vita kwa kanisa, vita huko nje. Kwa kanisa unapigwa vita kwa praise and worship, mara unaimba kujionyesha, mara sijui nini. Yani there was no a single day that will pass without me not crying. Na kuitwa majina. So I had to leave. Nikaenda kufanya sasa kazi yangu mjengo na kuchuna mishiri na kufulia watu nikipata pia. Sasa kutoka hapo ndo nilikaa chini nikasema no. I was born in Mombasa ndani ya Waislamu and nimekuwa nikitaka sana kukuwa Muislamu. Wacha niende nikuwe Muislamu. About the spirit of rejection, the bishop was the one who told me that I had that spirit. Like hakuna mtu ananitaka, and that spirit of rejection should be prayed for it to go. And since I was rejected from home, the people from home rejected me, I will walk with that spirit till I die. Unless nimeombewa. So I was like, okay, I'm in a church, I'm a praise and worship team, I'm in a youth group. How are they supposed to pray for this spirit of rejection? And how does this spirit of rejection look like? You know, hiyo tutaombea tu itaisha na kwa muda. Yeah, so I just did hard enough. So after all that, that's when I decided to become a Muslim. I approached this mama in Ruai Market. Nikamuuliza nataka kuwa Muislamu, nini ninahitaji? Akamwambia, are you ready? You really, do you want to become a Muslim? Akamwambia, I'm ready because I've had it all. I'm so tired. So I just one day decide. Hata sikuwa na nguo, by the way. Nilisilimishwa na kaskati kinafika hapa. Na mtoto wangu kwa mgongo. That mama, she just gave me kakitambaa nikafunika kichwa. So nikapelekwa kwa Ustadh Ruai Mosque Ustadh Juma. Kuna kijana huyu mama akaenda akaambia Ustadh Juma eti huyu anaita Adhiambo anataka kusilimu. Akaniuliza, are you ready? Nikasema why do you decide to become a Muslim? Nikamwambia, first I was born inside Muslims. Nilizaliwa Mombasa. And the way they stand for each other, the way they do their prayers, the way they are so very generous, they give without even saying. That's what motivates me. And I just love everything about Islam because it's perfect. Akaniambia, no, that's not enough. Nikamwambia, that's it. Hata sikumweleza mambo na nini. I just said that's it. Akaniambia, nikachukua shahada. So nikarudi nyumbani, watoto wangu wakatoka shule. Kutoka shule nikaambia kijana wangu mkubwa na mdogo, nikamwambia mimi nimedecide nataka kuwa Muislamu, and they were so very happy because we had enough. So very happy. Hao wenyewe ndo kajichagulia jina. Nikasema sawa basi tuendeni kwa ustadh. Jawe niambia niwapeleke. Si nikawapeleka wakaanza madrasa. Nikarudi home. Kurudi home sasa nimeanza kuvaa hiyo Kiislamu. Maisha sasa tena ikarudi tena kwa wasi. Ikarudi kwa ngumu tena kabisa. Wale nilikuwa nawafanyia kazi wakaniachisha job. Waislamu ni wachafu wanaingia choo na maji. My sisters after they came to know that I'm a Muslim, Waislamu toa watu kafara. Hawanitaki.
Like I had no one. Sasa nilibaki sasa ni mimi na watoto wangu wa watatu. Nyumbani nitawatoa kafara. Madada zangu na ndugu yangu hawanitaki, nitawatoa kafara. Waislamu hutoa watu kafara ndio wakuwe tajiri. Kazi sitapewa na Kristo kwa sababu Waislamu wanachona maji. So sina kazi. Sina wale naweza ambia wakuje waniambie kuja huku kama umekosa kama unaona. Sina. Haya, wale watu walikuwa naita marafiki naye hawanitaki juu nimetoka kwa mwangaza nikaenda kwa giza. And then wakaniambia wacha tumpe miezi 3. Atatoka tu venye amekuwa kitoka kwa makanisa. Lakini ndio mwaka yaishe. Nilifanya kazi ya kulimia watu. Naenda nalimiwa na sayo mtu akipiga anaruka. Jua kiruka moja hiyo ni 10. Tena hiyo ingine alafu anaipeleka. Nikasema huku ndo nilikuwa at least lazima nitasikia vizuri. Ndio sasa tena mambo imekuwa Anyways, I've decided. Nikarudi kwa yule baba. Jukule nilikuwa naishi tena nimefukuzwa. Because since you now decide to become a Muslim, you just have to look for where to go or where to stay. Because hatuwezi kaa na wewe. Hatukai na shetani kwa nyumba. Now I'm the devil. Yeah. And sisi tuko na watoto utawatoa kafara ndio utajiriki haraka. So nikasema nitafanyaje? I went back to that mama. Nikamwambia mimi mambo yangu wallahi sioni. Kaniambia usijali, hizo ni mtihani tu. Akasema unawaita smart eti mtihani. Unaita smart eti mtihani. Hii mtihani yako jamani imekuwa mzito kwangu, siwezi beba tena. Siwezi nikafanya. Ni gali. Akaniambia usijali, ni kwa muda. Akasema okay, wacha ningangane. Akanipea, alikuwa anauza githeri na bwana yake ushona nguo. Akani-introduce kwa certain mama. Nikaenda ni mama Muislamu. Kwenda kwa mama, akamwambia akanarrate story yangu kwa mama. So nikifanya huyu mama kazi, mimi sijaambia huyu mama what is going on. Nikitoka huyu mama ananipea chakula na beba tunaenda tunakula. Ananipea chakula na beba tunaenda tunakula. Miezi 3 ikaisha. Bado wanaona mimi ni Muislamu. Akasema huyu mwaka atamaliza. So before that mwaka ishe, huyo baba akaniambia enda Majengo. Juu sasa maisha ilikuwa ngumu, mtoto akafukuzwa shule. Nikaenda kutafuta shule ya public, nikaambiwa lazima ninunue viti 2 ambapo ni 8,000. Sasa sina hata shilingi na tulilala njaa tumeamukia nayo. So huyo baba akaniambia enda Majengo. Hiyo mosque kubwa. Endo utapata mzee anaitwa Ustadh Jafar. Endo mnarete story yako. Nikaenda nikamuuliza tukakamali nikamnarete story yangu. Akaniambia kwa sahi mama yuko, wewe enda. Nikaenda. Kesho yake kurudi nikamwachia certificate ya kusilimu. Nikisilimu niliambiwa huko nikuje hapa Jamia. Rama akaniandikia certificate. Kufika huko kesho yake nikakuta wamenichangia 4,000. Na wakaniambia enda St. John. Uende uulize shule. Nikaenda St. John. Nikaenda nikauliza shule, nikaambiwa nitafanywa nini? Nitaambiwa. Na kwa sababu mimi mwenye haja na maisha nayo imekuwa ngumu. Nikarudi. Nikaambiwa na yule mama nilikuwa naishi kwake eti wewe sasa tafuta tu mahali pa kuenda. Because sasa mimi siodi. Nikamwambia na ungeniambia ungenipea muda. Eti mimi siwezi kana mtu kama wewe kwa nyumba sasa. Na hiyo mahali unaenda, hiyo kanisa unaenda. Eti mosque, mimi siwezi kana wewe hapa. Kesho yake nikarudi St. John. Wakaniambia Monday leta watoto wafanye nini interview. Na nikarudi kwa mzee Jafar. Nikamwambia yule mama naishi naye wala yananifukuza. Akaniambia usijali, ni mtihani tu.
Ni mtihani wenye watu wamesilimu wanapitia. Nikasema yangu naye imezidi. Hii yangu imezidi. Hakuna familia ananitaka, hakuna madada zangu hawanitaki. Sasa mpaka kazi inanyimwa. Hii yangu sasa imekuwa too much. Eti hiyo yako ni shadow. Kuna wenye wanapitia. Nikamuuliza hii yangu So wakati shosho yangu mamangu alijua nimekuwa Muislamu, akaanza kunipigia simu akiniambia, sasa sisi usitutoe. Hiyo kanisa umeingia wanatoa watu kafara. Hata kunipigia simu niuliza eti na watoto wa jambo wewe huko uliingia, kazi yako unataka utajiri unataka utajiri haraka. Sisi ututoe na hata usijaribu kuja huko. Na sasa hiyo niko na miaka sijaienda huko. Sasa ndio nitaenda huko. Umeingia hiyo kanisa. Baada nikaleta watoto wakapewa interview, wakaingizwa shule. Sina pa kuishi, sina pa kulala. Nikaenda mosque, nikamwambia mzee Jafar mimi sina pa kwenda. Nikalala mosque 2 days. Then a certain guy hata simujui mpaka leo hii anaitwa Isa. Nilipeana 2,000 ya kulipa rent. Nikalipa rent, nikaenda nikaanza kuishi. Juu niliwaambia mimi I just need a rent ya mwezi mmoja tu. Sitaki ingine ya mwezi mmoja tu. Nikalipiwa rent. Kulipiwa rent, nikaanza kufanya kazi isili. Shosho akinipigia simu nyumbani eti nitoke kwa hiyo dini kama tunataka tusikizane. Alhamdulillah kuna yule amekufa waseme nimeua. So when I started living in Majengo mahali panaitwa Kitui village, at least napata kazi, maisha kaanza kubadilika. Tunakula vizuri. Yaani mpaka ilifika wakati watoto wangu wananiambia mama leo watatujua tukule nini. So I was like what? Mpaka nalia. Hawa ni watoto wangu wananiambia hivi. Juu sasa napata vibarua. Unapata kazi. Kuna mpaka nilikuwa nimefanya kazi Kilimani kwa Waislamu West Africans and they were paying me good, unaona. Yes, I'm paying my rent. Madada zangu wakaanza kurudi. Then wakaanza kukuja. Then shosho wangu akanipigia siku tu moja, ilikuwa ni asubuhi. Mamangu akilia. Eti mimi watu wanalima na mimi silimi. Nikamuuliza na sasa na si kijana wako ako na ng'ombe eti analima tu kwake. Nikamuuliza okay, kulima huko ni pesa ngapi? Eti hii shamba yangu yote ikilimwa yote ni 2,500. Nikamwambia hebu kata kidogo. Juu nilikuwa nikifanya hizo vibarua na save. Nikamtumia 2,500. That's how we became friends. And I'm telling you, at first, I almost giving up when I was starting. I almost, though it's a thing that I did decide by myself. Because hakuna yule alinipersuade, by the way. Nobody persuaded me to become a Muslim. It's a thing I decided by myself. Hakuna yule alikuwa anataka kuassociate na mimi. In fact, some even called me Al-Shabaab. Yes, I was even called Al-Shabaab. And I was just okay with it. At least because when I decided to become a Muslim, I had that peace of mind. Yeah, that spirit of rejection was never there again. Nobody rejected me. Like when it's time to pray, nilifundishwa na huyu bibi ya ustadhi alinisilimisha. And she was like, unaona. So I was like, okay, where is the spirit of rejection? Where was it? Ameamua tu aende peke yake. That peace, kaina peace, I had it. At least I could have, yani nilikuwa, I wasn't sleeping at night, but when I became, that day when I said, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, I slept. And I was like, hey, how? It has been so long, silali. How did I sleep? Nimelala aje? Unaona? I had that peace of mind. Because it was now when I realized that I can make my own decisions. I can live my own life without trying to please people. It's when I realized this life was mine.
And it's me to choose how to live it. Without nobody telling me what to do. That's when the life became easier for me. I know how to pray and how to do the Quran. Alhamdulillah. Nimejifunza mimi mwenyewe. Niko na Quran. Nilipewa na Sheikh Swaleh, by the way. Mwenyezi Mungu amrehemu. And in fact, when I came to Jamia, I was the first person I talked to. And I was like, I was so miserable, by the way. I was miserable when I came to him. I just started crying. I couldn't even talk. And akaniambia, wacha nikwambie msichana wangu. My sister, let me tell you something. When you decided to do something good for yourself, hakuna mtu atakutaka. That's what he told me. It's your decision to make. For you to be happy or to be sad. This is your life. Not other people's life. And I thank him for that. I will always remember him because of it. Because after talking to me, it's like alitoa tu kwa macho. And I became me. Alhamdulillah.